ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. An electron which is separated from a proton through a distance of 0.53 angstrom. Calculate the electric field at the location of electron. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 0.53 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಚಾರ್ಜ್ 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.53 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ at the location of the electron, the electric field due to proton is, the electric field due to a point charge is given by E is equal to 1/4πε0 Q by R square. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. E is equal to 1/4πε0 ಇನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 9 × 10⁻9. What is the value of Q? 1.6 × 10⁻⁻19. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.53 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ is the conventional unit for small quantities. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 9 × 1.6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.53 10⁻⁻10 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻20 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 10⁻+20 10⁻+20 10⁻⁻19 10⁻+1 10⁻+1 10⁻+9 10⁻+10 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 551 electric field at the location of electron is 51.26 10⁻10 Newton per coulomb, and the direction of the field is outward direction ಇದೆ, radially outward direction ಇದೆ. Let's start the next problem. 2 point charges Q1 and Q2 of 2 × 10⁻⁻8 coulomb and -2 × 10⁻⁻8 coulomb respectively are placed 0.4 meter apart. Q1 ಮತ್ತು Q2 ಗಳನ್ನ 0.4 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Calculate the electric field at the center of the line joining the two charges. ಆ Q1 ಮತ್ತು Q2 ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. Has given that there are two charges Q1 and Q2. They are located at the point A and B. At A we are having a charge Q1 is equal to 2 × 10⁻⁻8 coulomb, and at B we are having a charge of -2 × 10⁻⁻8 coulomb. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಎ ಬಿ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 0.4 ಮೀಟರ್. Then what is the distance between A and O? As O is the midpoint, the distance between A and O is 0.2 meter. Distance between A and O is 0.2 meter. Distance between B and O is 0.2 meter. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ O ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? Q1 ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ Q1 is a positive charge, hence the electric field is radially outward. Then the electric field is radially outwards. Let's calculate the magnitude of the electric field E1. E1 is given by the relation 1/4πε0 Q1 by R square. Substitute the values.
Q1 is 2 into 10 power minus 8, R is 0.2 meter, substitute the values, 9 into 10 power 9, Q1 is 2 into 10 power minus 10, R is 0.2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 9 into 2 divided by 0.2 into 0.2, 0.2 whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.04 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the value will be 450 into 10 power plus 1 Newton per coulomb. 10 power 1 is 10, 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ the value of E is 4500 Newton per coulomb. What is the direction of this electric field E1? It is along OB. A ಇಂದ ಹೊರಮುಖವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ OB direction ಅಲ್ಲಿ electric field E1 ಇದೆ. Then at the same midpoint, what is the electric field due to the charge Q2? As Q2 is a negative charge, electric field will be inwards. Q2 negative ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electric field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Inwards ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then the electric field will be towards from O to B. Then let's calculate the magnitude of the electric field E2 using the relation 1 by 4 pi epsilon naught into Q2 by R square. Q2 value 2 into 10 power minus 8, R value 0.2 meter. Substitute ಮಾಡೋಣ. On substituting the values, simplify ಮಾಡಿ. 10 power 9 into 10 power minus 8, 10 power 1 ಆಯಿತು. 9 into 2 divided by 0.04. On simplification, the value is 450 into 10 power 1 Newton per coulomb. 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4500 Newton per coulomb. The direction of E2 is along OB. Now, we have to calculate the resultant of the two electric fields E1 and E2. E1 ಮತ್ತು E2 electric field ಗಳ resultant ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Then let's calculate the resultant. Where will the resultant? E1 ಮತ್ತು E2 ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. theta is 0 degree. Then what is the resultant of E1 and E2? E1 and E2 having the same magnitudes and the resultant is E. Then let's calculate the magnitude of the resultant electric field using the relation R is equal to square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. theta ಏನಾಗಿದೆ? E1 ಮತ್ತು E2 ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ theta is 0 degree. Then cos 0 becomes 1. 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is in the form of A square plus B square plus 2AB. On simplification, this will become A plus B whole square. Square root vanishes. E is equal to E1 plus E2. Then what are the values of E1 and E2? 4500 plus 4500. Then it will be 9000 Newton per coulomb is the magnitude of resultant electric field. Here resultant electric field in a direction ಏನಾಗಿದೆ? The direction is alpha is equal to tan inverse E2 sin theta by E1 plus E2 cos theta. theta value 0 degree ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. sin 0 0 ಆದಾಗ ಈ ಪೂರ್ತಿ tan ಇನ್ವರ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ 0 ಆಯಿತು. sin 0 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 0 into E2 is 0, 0 divided by anything is it becomes 0. Therefore we get the value tan inverse 0. tan inverse 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0 degree. ಹಾಗೆ ಏನರ್ಥ? ಆಲ್ಫಾ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the direction of E is along the direction of the first vector E1 in ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. Therefore electric field, net electric field is along OB. Next problem ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2 point charges Q1 is equal to 0.2 coulomb, Q2 is equal to 0.4 coulomb are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at the midpoint between the charges. A point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.5 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ Q1 ಮತ್ತು Q2. ಇವರಿಬ್ರು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್. 0.1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಟ್ಟಿಯಾರಂತೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q1 placed at point A.
which is having a charge of 0.2 coulomb, and at point B we are having a charge Q2 having a charge of 0.4 coulomb. They are being separated by a distance of 0.1 meter. 0.1 meter ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ we have to calculate the electric field of the midpoint. Midpoint ಎಲ್ಲಿದೆ? O ಅನ್ನೋದು midpoint ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A ಇಂದ O ಗೆ 0.05 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. B ಇಂದ O ಗೆ 0.045 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. Then first calculate the electric field at the midpoint due to the charge Q1 and due to the charge Q2. Then due to the charge Q1 positive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ radially outwards ಆಗಿರುತ್ತೆ. Radially outwards ಆಗಿದೆ. Then let's calculate the magnitude of the electric field due to a point charge Q1. O ನಲ್ಲಿ Q1 ಇಂದ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. Now substitute the values of 1 by 4 pi epsilon naught Q1 and R. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. What is the charge of Q1? 0.2 coulomb. 0.2 coulomb ಅನ್ನು distribute substitute ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then value of R is 0.05. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಇರುವಂತ ದೂರ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is written as 0.05 meter. Then substitute the value. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then on simplification 720 into 10 power 9 Newton per coulomb is the electric field along OB. ಹಾಗಿದ್ರೆ B ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ O ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ? Then what is the electric field? E2. Q2 ನಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ E2 ಏನಾಗಿದೆ? It is also radially outwards. E1 ಮತ್ತೆ E2 opposite direction ಅಲ್ಲಿದೆ. Then let's find the magnitude of E2. Then the electric field at O due to the point charge Q2 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R square. Substitute the values. Q2 is 0.4 coulomb. On simplification, the E2, the value of magnitude of E2 is 1440 into 10 power 9 Newton per coulomb. Here, what is the direction of E2? E2 is Q2 is positive charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electric field will be radially outwards. Hence, the direction of the electric field is from O to A along OA. Now, we have to find the resultant electric field due to E1 and E2. E1 ಮತ್ತು E2 ಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ resultant electric field ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The resultant electric field E2 ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇದು E2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ E1 and E2. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E1 and E2? E1 and E2 are opposite in direction. Opposite direction ಇರೋದ್ರಿಂದ what is the angle? 180 degree. The angle between E1 and E2 is 180 degree. Then substitute the value in the resultant of the magnitude of the resultant. E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. What is theta? 180 degree. Cos 180 is -1. Therefore, this equation becomes in the form of A square plus B square minus 2AB. ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು. Then simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ A minus B whole square. Therefore, E is equal to square root of E1 minus E2 whole square. Square root cancel ಆದರೆ the net electric field is given by E1 minus E2. Value substitute ಮಾಡೋಣ. E1 ಮತ್ತೆ E2. E1 is 720 into 10 power 9. E2 is 1440 into 10 power 9 Newton per coulomb. Now 10 power 9 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. Then it is 720 into 10 power 9 Newton per. Hence the net electric field due to the Q1 and Q2 is minus 720 into 10 power 9 Newton per coulomb. This minus says that the net electric field is opposite to first vector. ಹಾಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The direction of resultant of E1 and E2 is alpha is equal to tan inverse E2 sin theta by E1 plus E2 cos theta. Value substitute ಮಾಡೋಣ. theta 180 degree ಇದೆ.
On substituting, alpha is equal to tan inverse E2 sin 180 by E1 plus E2 cos 180. Then what is the value of sin 180? Sin 180 is 0 agodrinda 0 into E2 is 0. 0 divided by anything is 0. Then we will get alpha equals tan inverse 0. Now, what is the value of tan inverse 0? Alpha become 0 degree. Therefore, since the alpha is 0, the resultant electric field is along the same direction that of E1, but in opposite, it is in the opposite direction. The resultant magnitude negative ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will be in opposite direction. Next, second case ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? We have to find ಎರಡು charges ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. A Q1 value 0.2, at B charge Q2 is there 0.4 coulomb. They are being separated by a distance of 0.1 meter. We are in the center of the 2 points A and B. A O ನಲ್ಲಿ electric field ಅನ್ನು case 1 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. Case 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಯಾನೆ? There is a one point P. P ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? The point P from the Q1 is 0.15 meter. Q1 ನಿಂದ 0.15 meter ಇದೆ ಅಂತೆ. Then Q2 ನಿಂದ 0.05 meter ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ Q1 ನಿಂದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. Q2 ನಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ we have to find the electric field due to Q1 and Q2. Point P ನಲ್ಲಿ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಇಂದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ electric field ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Then let's find the electric field due to Q1. First Q1 ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. It is positive charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ radially outwards. Then what is the magnitude of E1? E1 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. Value substitute ಮಾಡಿ 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. Q1 ಅಂದ್ರೆ 0.2 coulomb. Substitute ಮಾಡಿ. What is the distance? A ಇಂದ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.15 meter ಇದೆ. Substitute ಮಾಡಿ. Then on simplification, E1 is 80 into 10 power 9 Newton per coulomb. It is along the direction A in the P. AP outward direction is along AP. Then what is the electric field due to the charge Q2? Q2 ನಿಂದಾಗಿ electric field ಎಷ್ಟಿದೆ? Q2 positive charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the electric field is also radially outwards. Q2 positive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electric field E2 ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? Radially outwards ಇದೆ. Then what is the magnitude of E2? It is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R square. Values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. Q2 is equal to 0.4 coulomb. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. Then what is the distance between Q2 and point P? It is 0.05 meter. Substitute ಮಾಡಿ. On simplification, the electric field E2, the magnitude of electric field E2 is 1440 into 10 power 9 Newton per coulomb. The electric field is outward ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ along BP. Now, we have to calculate the resultant of the electric fields E1 and E2. E1 ಮತ್ತು E2 ಗಳ resultant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Then what is the resultant? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ E1 ಮತ್ತು E2. Since they are in same direction, what is the angle between them? The angle is 0 degree. Theta 0 ಆಗಿದೆ. Theta ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು resultant ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The resultant is along resultant E ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Since the angle between E1 and E2 is theta equals 0 degree, the magnitude of resultant of E1 and E2 is given by E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. Theta value substitute ಮಾಡಿ. Theta 0 ಆಯಿತು. Cos 0 1. Then it will comes in the form of A square plus B square plus 2AB. A plus B whole square ಆಯಿತು. Square root vanish ಆಗಿದೆ. Then substitute the values of E1 and E2. E1 is 80 into 10 power 9 Newton per coulomb. E2 is 1440 into 10 power 9 Newton per coulomb. 10 power 9 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then 80 plus 1440 1520.
into 10 power 9 Newton per Coulomb. This is the magnitude of the resultant electric field. Now let's find the direction. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇದು ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ E2 sin theta by E1 plus E2 cos theta. theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. sin 0 0 ಆಯಿತು. 0 into E2 becomes 0. 0 divided by anything becomes 0. tan inverse of 0 is 0 degree. Therefore alpha 0 degree ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the direction of the net electric field, resultant electric field will be along the first vector E1. E1 in a dikkale electric field E ide, therefore it is along BP or AP. AP or BP dikkalli ide, radially outwards ide. Now let's have next problem. 2-point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the 2-point charges? If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಯಾನೆ. ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ QA ಮತ್ತೆ QB ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ QA 3 into 10 power minus 6 coulomb, 3 microcoulomb ಇದೆ. And at the point B, we are having a charge of minus 3 microcoulomb, that is minus 3 into 10 power minus 6 coulomb ಇದೆ. They have been separated by a distance of 20 centimeter. 20 centimeter ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. In SI 20 centimeter is 0.2 meter. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಯಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಹೋಗಿರುವ ದೂರ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.1 ಮೀಟರ್. ಓ ಇಂದ ಬಿ ಇರುವಂತ ದೂರ 0.1 ಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲಿ outwards. Field direction outwards ಇರುತ್ತೆ. Then what is the magnitude of E1? E1 in magnitude ಎಷ್ಟಿದೆ? Let's calculate the electric field today point charge. E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught QA divided by R square. Value substitute ಮಾಡೋಣ. Q 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. What is the value of QA? QA is 3 into 10 power minus 6, 3 microcoulomb ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. Distance is 0.1 meter from the center. Mid point ಇಂದ 0.1 meter ದೂರದಲ್ಲಿದೆ QA. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. On simplification it will become 2700 into 10 power 3 Newton per Coulomb. 10 power 9 into 10 power minus 6, 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore what is the direction along OB? O ಇಂದ B ಕಡೆಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E1 ಇದೆ. Next, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ QB ಇದೆ. QB ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ O ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿನ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿನ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ O due to the point charge QB is given by, magnitude is given by 1 by 4 pi epsilon naught QB by R square. Then substitute the values. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. QB is 3 into 10 power minus 6. Distance is 0.1 meter. Substitute ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. On simplification, the magnitude of E2 is also 2700 into 10 power 3 Newton per Coulomb. The direction is along OB. Now
we have to calculate the resultant of E1 and E2. E1 ಮತ್ತೆ E2 ಗಳ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. both are in the same direction. Since they are in the same direction, the angle between E1 and E2 is 0 degree. Then let's find the value of the resultant electric field E. The angle between E1 and E2 is 0 degree. Then the magnitude of the resultant of E1 and E2 is given by E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. Substitute the value of theta as 0. Cos 0 becomes 1. Then on simplification, this comes to a form of A square plus B square plus 2AB. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ A plus B whole square ಆಯಿತು. Square root vanishes. Then the magnitude of the net electric field is E1 plus E2. E1 ಮತ್ತು E2 values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. both are equal, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. substitute ಮಾಡಿ 2700 into 10 power 3 plus 2700 into 10 power 3 add ಮಾಡಿ 10 power 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು add ಮಾಡಿದಾಗ the magnitude of the resultant electric field is 5400 into 10 power 3 Newton per coulomb. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The resultant field is given by alpha is equal to tan inverse E2 sin theta divided by E1 plus E2 cos theta. Then what is the value of theta? Theta ಎಷ್ಟಿದೆ? E1 E2 ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ theta is 0 degree. Sin 0 ಮತ್ತು cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. what is sin 0? sin 0 is 0. 0 into E2 0. 0 divided by anything becomes 0. Therefore alpha is equal to tan inverse 0. Tan inverse of 0 is 0 degree. Then the direction of the resultant electric field is along the direction of the first vector. Alpha angle 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the direction of the net electric field is always along the direction of the first vector. E1 in a direction irutte. Therefore along OB, net electric field will be along OB. Second case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? in second case ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಇಡ್ತೀಯಾರಂತೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯ QA ಮತ್ತು QB ಇಂದಾಗಿ O ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? O ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to 5400 into 10 power 3 ನ್ಯೂಟನ್ per coulomb ಇದೆ along OB. ಇವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ we are placing a negative charge -1.5 into 10 power -9 coulomb ಇನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. then this charge experiences a force. that force will be along OA. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. hence the force will be along OA. then this force is given by F is equal to E into Q. Field is equal to force per unit charge ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ F is equal to Q into E. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾದಿಂದನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. therefore F is equal to E into Q. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. electric field is 5400 into 10 power 3 Newton per coulomb. What is the charge? 1.5 into 10 power -9 coulomb. On simplification, the force experienced by the charge at the midpoint is 8100 into 10 power -6 Newton. What is the direction of the force? Along OA. O ನಿಂದ A ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Let's go with the next problem. Let's see the next problem. Charges +2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the two vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. Calculate the field at the third vertex. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮತ್ತೆ -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇಟ್ಟಿಯಾರಂತೆ. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಿಂದ ಆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. then let's consider a equilateral triangle ABC. At the vertex B we have placed a charge of +2 microcoulomb, and at vertex C we have placed a charge Q2 of -2 microcoulomb.
What is the length of the side of equilateral triangle? 10 centimeter. 10 centimeter in SI unit 0.1 meter. Now we have to calculate the electric field at the third vertex A. A vertex nalli ನಾವು electric field to Q1 ಮತ್ತೆ Q2 total electric field ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ Q1 ನಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q2 ನಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Now let's calculate the electric field at A due to the charge Q1. Q1 ನಿಂದಾಗಿ A ನಲ್ಲಿ electric field ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The electric field is E1. It is positive charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ radially outwards. Positive charge ಇರೋದ್ರಿಂದ Q1 ಅಲ್ಲಿ outward direction ಇದೆ. Let's find the magnitude of E1. E1 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. Value substitute ಮಾಡೋಣ. 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. Q1 is 2 into 10 power minus 6. Then what is R? 0.1. 0. whole square ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then on simplification 9 into 2 divided by 0.01, it will become 1800. 10 power 9 into 10 power minus 6, 10 power 3 Newton per coulomb along the direction towards B to A, outward direction. This is the electric field E1 due to the charge Q1 at the vertex B. Now let's calculate the electric field due to the charge Q2 placed at the vertex C. Then negative charge ಇರೋದ್ರಿಂದ, since it is a negative charge, the electric field will be radially inwards. It will be radially inwards. ಹಾಗಿದ್ರೆ electric field E2 ನ magnitude ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The electric field at a point A due to the charge Q2 is given by E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R square. Values ಗಳನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. Q2 is 2 into 10 power minus 6, 2 microcoulomb. 2 into 10 power minus 6. What is the distance? 0.1 meter. 0.1 whole square. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ 9 into 2 divided by 0.01 divide ಮಾಡಿ 1800. 10 power 9 into 10 power minus 6. 10 power plus 3. 1800 into 10 power 3 Newton per coulomb is the electric field E2 along the direction A to C. Now we have to calculate the resultant of E1 and E2. E1 ಮತ್ತೆ E2 ವಿನ resultant ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. To find the resultant we have to record the angle between E1 and E2. E1 ಮತ್ತೆ E2 ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ E1 ಮತ್ತೆ E2 ನಡುವಿನ ಕೋನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The angle between E1 and E2 is 120 degree. Substitute the values to find the magnitude of the resultant. The magnitude of the resultant is given by E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥೀಟಾ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ E1 ಮತ್ತೆ E2 ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ cos 120 ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. cos 120 is equal to cos 90 plus 30. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 90ಯ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತೆ. Then we have left with minus sin 30. Cos 120 equals minus sin 30. Here sin 30 a value 1 by 2. Now substitute the value of cos 120 as minus half. Minus half ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. Then on substitution E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos 120 is minus half. E2 is equal to E1 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore E2 is E1 plus into minus minus. Then E1 into E1 E1 square ಆಯಿತು. 2 cancel ಆಗಿದೆ. 2 to get cancel. Then E1 square plus E1 square minus E1 square cancel ಆಯಿತು. Then you are left with E is equal to square root of E1 square. Square root cancel ಆದರೆ E is equal to E1. Then the magnitude of the resultant electric field is 1800 into 10 power 3 Newton per coulomb. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್?
Then let's calculate the direction of the resultant electric field. As theta is 120 degree, E1 and E2 is equal, both are equal in magnitude, then the direction of the resultant from the first vector, ಮೊದಲನೇ vector in the resultant direction alpha ಆಗಿದೆ. Then let's calculate the value of this alpha. The direction of the resultant of E1 and E2 is alpha equals tan inverse of E2 sin theta divided by E1 plus E2 cos theta. Now substitute the value of theta as 120 degree, theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 120 degree substitute ಮಾಡಿ. Then what is sin 120 and cos 120? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. sin 120 sin 90 plus 30, second quadrant sin positive, odd multiple ಇರೋದ್ರಿಂದ sin converts into cos, then cos 30 ಆಯಿತು. sin 120 is nothing but cos 30, then cos 30 is equal to root 3 by 2. ಹಾಗಿರೋ sin 120 ಗೆ root 3 by 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ cos 20 is equal to minus half, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ alpha is equal to tan inverse E1 into root 3 by 2 plus ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ E2 ಮತ್ತೆ E1 both are equal ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ E2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ E1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. E1 into minus half, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ E1 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ 1 minus half ಆಯಿತು. then E1 get cancel, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಳೆದ್ರೆ 1 minus half is half, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. then we are left with alpha equals tan inverse root 3. then value of tan inverse root 3 is 60 degree. then from the first vector, ಮೊದಲನೇ vector ಇಂದ resultant is at an angle of 60 degree. first vector E1 ನಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ resultant electric field ಇದೆ. Let's have next problem. Two equal charges of 3 plus 3 into 10 power minus 8 coulomb are placed at two vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field at the third vertex. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿರೋ ಮೂರನೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. then let's have a pictorial representation of this problem. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಅನ್ನ A ಮತ್ತು B ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. plus 3 into 10 power minus 8 coulomb. then the side of the equilateral triangle is 20 centimeter. 20 centimeter in SI unit 0.2 meter. ಹಾಗಿದ್ರೆ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ನಿಂದಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Q1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ Q1 is a positive charge, the electric field due to Q1 at C is a radially outwards ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? E1 ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ E1. E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. Value substitute ಮಾಡಿ. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. Q1 is 3 into 10 power minus 8. What is the value of R? Distance is 0.2 meter. Substitute ಮಾಡಿ. On simplification, simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power plus 9 into 10 power minus 9, 10 power 1 ಆಯಿತು. 9 into 3 divided by 0.04. on simplification it is 675 into 10 power 1. 10 power 1 is nothing but 10. 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6750 Newton per coulomb. What is the direction of E1? It is along AC direction. Then what is the electric field due to the charge Q2 at point B? B ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the electric field will be radially outwards. electric field radially outwards ಇರುತ್ತೆ. then let's calculate the electric field. it is radially outwards. then what is the magnitude of the electric field? E2. the magnitude of electric field E2 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R square. then what is the value? Substitute the values. 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10 power 9. Q2 is 3 into 10 power minus 8.
R is 0.2 substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ. On simplification the value is 6750 Newton per coulomb along the direction BC. B in the C direction ಅಲ್ಲಿ electric field ಇದೆ. Now we have to find the resultant electric field of E1 and E2. E1 ಮತ್ತು E2 electric field ಗಳ resultant ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Then let's calculate the resultant. ಇದು equilateral triangle ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ angle ACB ಈ angle ಏನಾಗಿದೆ? It is 60 degree equilateral triangle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು. There are vertically opposite angles ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the angle between E1 and E2 is 60 degree. E1 ಮತ್ತು E2 ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 60 degree ಇದೆ. Then let's find the value of the resultant electric field. Resultant field ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The angle between E1 and E2 is 60 degree. ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ E1 ಮತ್ತು E2 ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Then the magnitude of the resultant electric field E1 and E2 is given by the relation E is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. Theta value substitute ಮಾಡೋಣ. Theta is 60 degree. Then what is the value of cos 60? Cos 60 half ಆಯಿತು. Substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 cancel ಆಯಿತು. 2 ones are 2 cancel ಆಗಿದೆ. Now substitute the values. E1 and E2 are equal. E1 ಮತ್ತು E2 both are equal to 6750 equal ಇದೆ. Now substitute the values. E1 ಮತ್ತು E2 E2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ E1 substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ. E1 into E1 square ಆಯಿತು. E1 square plus E1 square plus E1 square 3E1 ಆಗಿದೆ. square root cancel ಆಯಿತು. Simplify ಆದಾಗ E is equal to root 3 into E1. Now substitute the value of E1. E1 in a value substitute ಮಾಡೋಣ. E1 is 6750 into root 3. Multiply ಮಾಡಿದಾಗ the magnitude of the resultant is 11691 Newton per coulomb ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ resultant field ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? What is the direction of the resultant electric field? Let the direction made with the first vector. ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ E1 ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಅಷ್ಟು ಕೋನದಲ್ಲಿ resultant field ಇದ್ರೆ let's find the direction of electric field alpha. The direction of the electric field alpha is given by tan inverse E2 sin theta divided by E1 plus E2 cos theta. Substitute the value of theta as 60 degree. Theta ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. Then E1 E2 ಮತ್ತು E1 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ E2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ E1 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. E1 sin 60 divided by E1 plus E1 cos 60. Then what is sin 60? Sin 60 is equal to root 3 by 2. Cos 60 is half. Then take the E1 common. ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡೋಣ equation ಅನ್ನು. E1 root 3 by 2 divided by E1 common ತಗೊಂಡಿನಿ. 1 plus half ಆಯಿತು. Then 1 plus half is root 3 by 2. E1 cancel ಆಗಿದೆ. 2 cancel ಆಯಿತು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. We are left with root 3 by 3. root 3 by 3. ಇವಾಗ ಈ 3 ಅನ್ನ root 3 whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. We can write this 3 as root 3 whole square. 1 root 3 cancel ಆಗಿ we are left with 1 by root 3. Tan inverse of 1 by root 3 is 30 degree. Then the direction of the resultant electric field is at an angle of 30 degree from the first vector. ಮೊದಲನೇ electric field E1 ಇಂದ 30 degree angle ಅಲ್ಲಿ resultant electric field ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಂದ 30 degree angle ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ net electric field ಇದೆ. Dear students, today we try to have some of the problems on electric field. Next session ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.